We thank God for your lives. Remercions Dieu pour notre vie. We say may his name be praised in the name of Que Jesus. son nom soit loué au nom de Jésus. We have been talking to God. Nous devons parler à Dieu. He's been edifying us through prophecies. Et il se remarque avec les prophéties. Let us this time allow him to speak to us through his word. Maintenant, permettons-lui de nous parler à travers sa parole. As our routine is, please let's be on our feet as we take the test. Comme notre routine est, levons-nous s'il vous plaît. We are going to use your time very judiciously this morning. We are not going to waste it. On va utiliser votre temps très judicieusement, on ne va pas le perdre. We understand too we have visitors Nous comprenons aussi que nous avons des visiteurs that came for the dedication. qui sont venus pour la dédication. He, the Lord, will bless you too in the name of Jesus. Lui, le Seigneur va tous nous bénir au nom de Jésus-Christ. Let us take our text from the book of 1 Samuel chapter 13, 11 to 14. Nous prenons notre texte de 1 Samuel chapitre 13. And after then, we will go to the book of Matthew chapter 24, 45 to 51. On va aussi aller au livre de Matthieu 24. The Bible we are having is our plate of food. Let us hold it very well because we want to eat. Nous allons le faire parce que nous voulons bien manger. Verse 11 of chapter 13. Verset 11 du chapitre 13. And Samuel said, Samuel dit, what hast thou done? qu'as-tu fait? And Saul said, Saül répondit, because I saw that the people were scattered from me, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, and that thou comest not within the days appointed, que tu n'arrivais pas au terme fixé, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash. et que les Philistins étaient assemblés à Michmac. Therefore said I, Je me suis dit, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. and I have not made supplication unto the Lord. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. I forced myself therefore C'est alors que je me suis and dit, offered a burnt offering. je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. And Samuel said unto Saul, Samuel dit à Saül, thou hast done foolishly. tu agis en insensé. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel which ton he Dieu, commanded thee. qui t'avait donné. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. L'Éternel aurait affermi pour toujours son règne sur Israël. But now thy kingdom shall not continue. Et maintenant ton règne ne durera point. The Lord has sought him a man after his own heart, L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. and the Lord had commanded him to be a captain over his people. Et l'Éternel a destiné à être chef de son peuple. Because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Parce que tu n'as point observé ce que l'Éternel t'avait ordonné. Let us quickly go to the book of Matthew. Rapidement, allons au livre de Matthieu. Matthew 24, Matthieu 24, 45 to 51. 45 à 51. Who then is a faithful and wise servant, Quel don est le serviteur fidèle et prudent whom his Lord had made ruler over his household, que son maître a établi sur ses gens to give them meat in due season? pour leur donner la nourriture au temps donné? Blessed is that servant Heureux ce serviteur whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. que son serviteur et son maître à l'arrivée le trouvera fera ainsi. Verily I say unto you, Je vous le dis en vérité, that he shall make him ruler over all his goods. il établira sur tous ses biens. But as if that evil servant shall say in his heart, Mais si un méchant serviteur dit en lui-même, my Lord delayeth his coming, mon maître tarde à venir, and shall begin to smite his fellow et servants, s'il se met à battre ses compagnons, and to eat and drink with the drunken, s'il mange et boit avec les ivrognes, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend point, and in an hour that he is not aware of, et à l'heure qu'il ne connaît pas. and shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. Et le mettra en pièces et le donnera de sa part ses hypocrites. There shall be weeping
and gnashing of teeth. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bow your heads, let us pray. Baissez la tête et prions. Our Father and our good God, Notre Père Seigneur, we thank you for this beautiful Sunday morning. nous te remercions pour ce beau dimanche. Papa, by our coming here and as many that are connected online, we have also declared the part of the world that we belong. Père, par notre venue ici et ceux qui sont connectés en ligne, Heavenly Father, in the face of the tumors around the world, Papa, Père Céleste, nous te remercions. we beg of you to encourage us, feed us, and let us know you are still coming. Nous te prions de nous nourrir et tu nous rappelles que tu viens. And at the end, your name will be highly Et exalted. à la fin, ton nom sera tellement exaucé. In Jesus' blessed name we pray. Au nom béni de Jésus-Christ, You nous can be prions. seated in the heavenly Vous places. pouvez vous asseoir dans les endroits célestes. Beloved of God, we thank God for the success of the just concluded family deliverance. Bien-aimés de Dieu, nous remercions le Seigneur pour ce succès de la famille. As la many délivrance that came familiale. here, they've all gone back to their base without any incidents. Put your hands together for the Lord. Tous ceux qui sont venus sont rentrés sains et saufs. Applaudissez pour le Seigneur. And since on Sunday up to now, testimonies has been tripping in. Et depuis dimanche, les témoignages se multiplient. But those testimonies are the things that are needed here on earth, but we also need to look and be focused on His coming. Et ces témoignages, c'est des choses terrestres, mais nous devons rester focalisés sur des choses de sa prochaine venue. When you open the dailies and you look around what is happening in the Christendom and in the world at large, Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde de la christianité, dans le monde en général, you will be prompt like me to ask this simple question that we will be asking this morning that needs an answer. vous allez vous poser cette question que je me pose, dont nous avons besoin d'une réponse. Is He still coming? Est-ce qu'il viendra? Is Jesus still coming? Est-ce que Jésus viendra? This is a question we need to ask ourselves as we have seen Christianity, especially in Africa, turn into something I and you cannot understand again. Ça, c'est une question que nous devons poser parce que nous voyons ce que la chrétienté est devenue en Afrique. C'est pour ça que nous posons cette question. The evil and the calamity and the sins of Sodom and Gomorrah is not up to what we are doing today that made God to destroy that land. Les calamités, les méchancetés nous rappellent de Sodome et Gomorrhe qui a été détruit par le Seigneur. The sins in the days of Noah is not up to compare what is happening in this Laodicean church age that made God to destroy the days of Noah. Les péchés, la méchanceté de l'époque de Noé ne sont même pas comparables à ce qui se passe de nos jours. And if you take a yardstick to mention what happened in the days of Noah and in the days of Sodom and Gomorrah with what is happening in our days today, you will ask this question, is Jesus still coming? Si vous voulez comparer ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe et à l'époque de Noé, vous allez même vous poser cette question, est-ce qu'il viendra vraiment? As we are waiting for His coming, there are important things that we need to watch out for in order not to be distracted. Et comme nous attendons sa prochaine venue, il y a des choses que nous devons voir pour que nous ne soyons pas déviés de ce que nous The attendons. way Pentecostal preachers and the new preachers, the churches we are seeing today, the way they are carrying Christianity is as if Jesus is not coming again. La manière que les pasteurs des églises pentecôtistes prêchent de nos jours, on a le droit de se poser la question, c'est comme s'il ne viendra même pas. The things we see happening in the body of Christ and how the pastors have turned to make merchandise of the innocency of the flocks, we are asking, is Jesus still coming again? La manière avec laquelle ils prêchent, c'est devenu un marchandage total. On a vraiment le droit de se demander, est-ce que Jésus vient vraiment? I have an answer for you today. J'ai une réponse pour vous aujourd'hui. Jesus is still coming again. Jésus I didn't hear revient. amen to that. J'attendais I un said amen. Jesus is still on his way coming again. J'ai dit Jésus est en chemin pour venir. But before he comes, let us look at the things we need to watch out for in order not to be distracted. Mais avant qu'il ne vienne, restons concentrés et regardons les choses sur lesquelles on doit être focalisé avant sa venue. Apostle Paul in the book of 2 Corinthians chapter 7 verse 5,
L'apôtre Paul dans le livre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthians chapter 7 verse 5. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 5. He said, for Car when we were come into Macedonia, depuis notre arrivée en Macédoine, our flesh had no rest, notre chair n'eut aucun repos. but we were troubled on every side. Nous étions affligés de toute manière. Without we are fightings, Lutte au dehors, within we are fears. crainte au dedans. Nevertheless, God that comforted those that are cast down, Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, comforted us by the coming of Titus. nous a consolés par l'arrivée de In the Tite. days of Apostle Paul is bringing out two things we need to watch out for. Au jour de l'apôtre Paul, il nous mentionne deux choses que nous devons être We focalisés need to dessus. watch out the fights that are without and also to watch out the fears that are within. Nous devons voir les choses qui sont hors et les peurs qui sont à l'intérieur. When we talk about the fights that are without, we are not talking about the fight of Boko Haram or the fight of Buhari government. Quand nous parlons des luttes qui sont à l'extérieur, nous ne parlons pas des luttes de Boko Haram ou des luttes de Buhari. We are not talking about the fight between Russia and Ukraine. We are talking about spiritual things that we needed to look out for that is outside. Nous parlons des batailles, nous ne parlons pas des batailles de l'Ukraine et la Russie, mais nous parlons des batailles spirituelles qui sont à In l'intérieur et à the days l'extérieur. of Apostle Paul, the fights we thought he was looking out for are the Jewish, Mosaic Jewish people who were fighting him from the outside because of what he was preaching. L'apôtre Paul parlait des batailles de son époque, les batailles mosaïques qui se combattaient à l'extérieur et à l'intérieur. But in our days, like Pastor Lumide has just portrayed, what we are to look out for in the outside, we are to look at Israel, we are to look at Jerusalem, we are to look at Pampasi. These are the things outside we are supposed to look out for. Mais ce que nous regardons aujourd'hui, comme le pasteur Lumide l'a bien fait aujourd'hui, c'est les batailles d'Israël, les choses de l'intérieur et les choses de l'extérieur. Just like he has just preached to us by Sunday school, in order we look out for the coming of the man of sin, we look out for when UN gave Israel their land, we look out for the war that is in Ezekiel 38-39. These are the outside things we Christians supposed to look out for. Comme il a bien dit dans l'étude biblique de ce matin, nous regardons l'indépendance d'Israël en 1948, nous regardons cela et d'autres signes qui viennent. But I am not dwelling in the outside fighting. I want to dwell in the fears within today. Moi, je ne suis pas seulement pour les luttes à l'extérieur, moi je parle beaucoup plus des craintes de l'intérieur. In the church and in the Christendom, beloved of God, there are fears that will make one to ask this question: is Jesus still coming again? Dans maintenant ce qui se passe dans le monde chrétien, il y a des raisons pour lesquelles il va avoir la crainte de se demander est-ce que Jésus revient vraiment? Apostle Paul gave every pastor, every preacher, every man the fivefold ministry. Apostle Paul gave us 4 important things among everything to watch out for. L'apôtre Paul l'a si bien dit, il a mentionné les 5 ministères importants, mais il nous a donné 4 choses importantes que nous devons mentionner. And you as a congregant, you as the member, Apostle Paul gave you 3 important things among every other things to watch out for. Maintenant, vous comme la congrégation, l'apôtre Paul vous a donné 3 choses que vous devez prendre en The considération. preacher, a pastor, a pastor, is to watch out among every other thing 4 important things, and you as a member, among every other things, you are to watch out 3 important things in the body of Christ. Le pasteur et les 5 ministères doivent se focaliser sur 4 choses, et vous, la congrégation, vous devez vous focaliser sur 3 choses. When Paul, after preaching in Ephesus, Quand Paul, après avoir prêché à Éphèse, Demetrius, the silver meat, and his people gathered, and they fought Paul and pushed him out of Ephesus. Démétros et les autres se sont rassemblés, ils ont poussé l'apôtre Paul hors d'Éphèse. After he had traveled through Macedonia and other parts, as he was coming back to Jerusalem at almost the ending of his 3rd missionary journey, he decided when he got to Miletus,
he decided to call for the elders of the church of Ephesus. Après avoir voyagé à travers la Macédoine, il est allé dans une autre contrée, mais il s'est dit quand il revient à Éphèse, il devait appeler les anciens. He sent forth for the pastors, the elders of the church of Ephesus. He said they should come and meet in Miletus because there are 4 important things he wants to impart in the leadership of the church of Ephesus that they will pass over to the congregation. Après son voyage, il est allé à une contrée, il a demandé que les pasteurs et les anciens viennent parce qu'il devait leur mentionner les 4 choses que nous allons mentionner Let's aujourd'hui. quickly see the book of Acts chapter 20. Rapidement, regardons le livre de Actes chapitre 20, Verse 17, let us take root from there. verset 17. On commence par là. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church of Ephesus. Paul asked them to call them to Miletus because he wanted to tell them some things. Il les a appelés à Milète parce qu'il voulait leur dire quelque chose. And when they were come to him, he said unto them, Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, you know from the first day that I came into Asia, vous savez que de quelle manière depuis le premier jour je suis entré after à what Asie, manner I have been with you at all seasons, je me suis sans cesse conduit avec vous, serving the Lord with all humility of mind, servant le Seigneur en toute humilité, and with many tears and temptations, avec larmes et au milieu des which épreuves, before me by the lying in wait of the Jews. qui me suscitaient des embûches des Juifs. And now, and how I kept back nothing that was profitable unto you, Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était but utile, have shown you and have taught you publicly and from house to et house. que je n'ai pas craint de vous prêcher et enseigner publiquement dans les maisons. Child of God, the leadership of the Bride Assembly, like Apostle Paul will make his claim here, Pastor Moses have not failed to point to you whatever that will be profitable and whatever that will expose the wickedness of Christianity. Pastor Moses have not failed to point it out to you in this Enfant assembly. de Dieu, tout comme l'apôtre Paul l'a fait, le leadership de cette église, l'assemblée de Dieu, l'assemblée de l'épouse menée par le pasteur Alun n'a jamais manqué de pointer sur ces points-là. The followers of the ministry of Pastor Moses supposed to be one of the most wisest Christian body we will have, because the man without fear of favor has knocked off every of those nonsenses that we were presented with in the past. Les suivants du pasteur Moïse sont censés connaître toutes ces choses, tout comme l'apôtre Paul l'a fait à son temps. And when Jesus in the book of Matthew 13, those 7 parables, when he finished preaching to his people, he will ask them, have you understood what I'm saying? Do you have questions? Pastor Moses has given every Monday as a platform for anyone all over the world that is confused or that is still not getting what he's saying, for you to ask your question, because he is out to make sure he doesn't hide anything from you. Tout comme l'apôtre Paul et Jésus dans la Bible, dans Matthieu 13, quand il finissait d'enseigner, il demandait toujours, est-ce que vous avez compris? C'est la même chose que le pasteur Moïse Alou le fait tous les lundis dans Actes de Pasteur. Il permet à tout le monde de poser les questions. And that's supposed to make us wise in this end time Christianity. Ce qui devrait nous rendre sages dans ce ministère de la fin des temps. Paul now began to tell them, the ministers, remember it was the ministers of the church of Ephesus that he called to Miletus, and he began to tell them, among the things he told them, there are 4 important things that the ministers supposed to know. Rappelez-vous, il a dit au ministère de Milet, après être rentré d'Éphèse, que il y a 4 choses que vous êtes censés connaître. And in them giving out those 4 things, among other things, the congregation is supposed to pick 3 most important things to watch out because of the fears within the Christendom. Et de ce même coup, il parlait des 4 choses aux prêcheurs. Il a parlé aussi de 3 choses à la congrégation. Verse 27 of that Acts chapter 20. Verset 27 de ce acte 20. Verse 27.
Verset 27. For I have not shown to declare unto you all the counsel of God. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. The first thing La première a chose minister is to take note of qu'un ministère doit in savoir your watch. dans ta veille. Apostle Paul said, take heed therefore unto yourself L'apôtre Paul a dit, prenez garde vous-même. and all to the flock. He said, take heed therefore unto yourself and to all the flocks Et à- over the which the Holy Ghost has made you Et à overseer. tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. The preacher, the pastor, first of all, is to watch over himself Le so pas- that when he finishes preaching to others, he doesn't become a castaway. Le- That is one. Le pasteur doit veiller sur lui pour que quand il prêche, lui aussi ne soit pas mis à l'écart. The Ça, c'est second un. one is that the pastor have to watch over the congregation just as David was watching over his father's flocks. La deuxième chose, c'est que le pasteur doit veiller sur la congrégation, tout comme David veillait sur le troupeau de son We père. will take them one after the other. The first duty of the minister is to watch over himself, Allons. and the second one is to watch over the flocks of God that God has made him overseer. Nous allons prendre ça un à un. Premièrement, il doit veiller sur lui-même. Deuxièmement, il veille sur tout le monde que Dieu a fait de lui évêque. That is 2. Verse 29. Verset 29. Paul is now speaking. Paul parle For maintenant. I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ third- des loups the cruels third qui duty n'épargnera of the pas le pastor- troupeau. The third duty of the pastor is to watch in order to protect the sheep, the flocks of Christ, from rebellious wolves that will come in from outside. This wolf is not among them. These wolves are coming in from outside in order to defraud the flocks. La troisième fonction du pasteur, c'est de veiller sur les brebis parce qu'il y a des loups qui viennent de l'extérieur qui vont dévier le troupeau. It's the duty of the pastor to stand at the altar and begin to shout just like that people were shouting in the midnight cry. Come out from her, my people. There is no anointing for sale. Don't buy that anointing. It is given to him freely. Why will you go to pay money for what your father has given to a man freely? It's the duty of the pastor to begin to scream and warn the congregation. La troisième fonction du pasteur, c'est de se placer à l'autel et crier à la congrégation. Faites attention, les dons ne se vendent pas. Number 4. Ça, c'est le quatrième maintenant. Because those wolves, they are coming after the flocks. It's the members they are coming after. Parce que ces loups viennent après le troupeau, les membres. Verse 30. 4. Also of your own self shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after themselves. Et qu'il se lèvera au milieu de vous des hommes enseignant des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après The eux. fourth thing a pastor is to watch out from the advice of Apostle Paul, is to make sure there are no brethren that are sowing seed of discord. There are no brethren trying to change the pattern of the ministry. There are no brethren trying to move off their own personal ambition under the unity of the ministry God has given to that overseer as an overseer. When he sees that, immediately he kicks you out in order not to corrupt the flocks. La quatrième chose sur laquelle le pasteur doit veiller, c'est qu'il n'y ait pas des intrus parmi vous qui vont mettre des paroles pernicieuses. Il doit se rassurer qu'il va dégager cette personne hors de l'église. These are 4 things, among others, a pastor and overseer is to watch out for in a local ministry. Ça, c'est les 4 choses qu'un pasteur, un évêque doit se rassurer dans un ministère local. And for you, the members, the first thing you are to look out for is to make sure you yourself has been converted and you are in right with the Lord. Et vous, les membres, vous devez vous rassurer que vous avez été convertis et que vous êtes en ligne avec le Seigneur. When you have watched on yourself that you are right, the second thing is to look out for is to look out on those grievous wolves that are coming outside to make sure you doesn't fall victim to their prey.
Et la seconde chose que vous, membres, vous devez faire, c'est de veiller sur ces loups qui viennent de l'extérieur pour qu'ils ne vous égarent pas du chemin. And the third one is for you to make sure there is unity among the brethren. There are no people among you that springs up in order to say perverting things against the local leadership the Lord has placed under Et you. la troisième chose que vous, la congrégation, vous devez faire, c'est de rassurer qu'il y a l'unité pour que les gens ne viennent pas avec des idées perverses pour vous séparer. Jesus Christ said in the book of Matthew chapter 7 verse 15. Jésus-Christ a dit dans le livre de We want Matthieu to 7, first of all look at the grievous wolves that came from outside. allons regarder les loups qui viennent de l'extérieur. These people has nothing to do with Christianity. Ces gens n'ont rien à faire avec la chrétienté. Apostle Paul said the reason why they are coming is to attack the flocks. L'apôtre Paul dit que la raison pour laquelle il vient, c'est pour attaquer le troupeau. And Peter said the reason why they are coming is to make merchandise of the flocks. Et Pierre dit qu'ils viennent pour faire le marchandage du troupeau. These people are native doctors, sorcerers, those that their business is no longer going on in the village. Ceux-là sont les charlatans qui, leurs affaires ne marchent plus dans le village. Nobody is patronizing them again in the village. These people have metamorphosed themselves into pastors and prophets. Le business de marabout ne marche plus dans le village. Ils sont devenus pasteurs et prophètes. These wolves has opened up their churches, and Jesus is showing us in that Matthew 7:15 how they were able to do that. Let us see. Ces gens ont fermé et Jésus nous montre dans Matthieu 7:15. He said, beware of false prophets, Gardez-vous des faux prophètes. which come to you in sheep clothing, Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis. but inwardly they are reveling wolves. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. They come to you as pastors. They have their church. They have their Et address. ils viennent vers vous comme des pasteurs, ils ont leur église. They have their followers, but what they are after is what is in your pocket. Ils ont leur suivant, mais ce qu'ils cherchent, c'est ce qui est dans votre poche. After from this altar, we were preaching against anointing for sale. Those things reduced. Et de cet autel, nous avons prêché contre l'onction à vendre. Ces choses ont But réduit. now it's springing up to what I am hearing, the key of Njejagura. Et maintenant, ça s'est multiplié, ça revient. There is a key that is being sold now for 100,000 naira. Et il y a des choses qui vendent même à I 1000 am naira. asking, how much did you pay to receive the power that was transferred into that key? Moi, je me demande qu'est-ce que tu as payé pour avoir le How pouvoir much que tu did you pay méritais. to the Holy Ghost to receive the power that was transferred into the key that you are selling to the flocks of rice for 100,000 naira? Et je me demande combien tu as reçu pour avoir le pouvoir que tu mets dans ces choses Child que tu of vends en God, 1000. this is what Apostle Paul called the elders of the church of Ephesus to tell them about the reveling wolves that we put on sheep clothing and they will have address as churches. C'est pour ça que l'apôtre Paul a appelé à l'église d'Éphèse pour dire que ces gens vont venir en vêtements de brebis. Les mettez en garde. It's our duty based on the Lord has asked us to watch over you as the flocks he has given us. C'est notre devoir parce que le Seigneur nous a demandé de veiller sur vous et les brebis qu'il nous a It's données. our duty to tell you there is nothing like that. Et c'est notre devoir de vous They dire qu'il n'y a rien only de want pareil. to take your money. Mais ils font ça pour prendre votre argent. When you calculate 100,000 times 1,000 people, that is 1 billion naira. Et quand vous faites 100 000 naira multiplié par ça, ça 100,000 fait times 1 milliard. 1,000 people is 1 billion. Ça fait 1 milliard de naira. Why would you be a rich pastor when you have devised the means to extort the body of Christ? Comment tu ne seras pas un riche pasteur quand tu estorques le corps de These are Christ? wolves that have transformed. Oh, thank you, Jesus. Ça, Let ce us sont see the book des of loups qui se sont 2 transformés en Corinthians. brebis. 2 Corinthians 2 Corinthiens, chapter 11. chapitre 11. Second Corinthians 11, give me 13 to 15. 2 Corinthiens 11.
He said, for such are false apostles. Ces hommes-là sont faux apôtres. They are deceitful workers. They are not working the same way I and you we are Ils ne working. travaillent pas comme vous et moi. They are deceiving people that they are pastors and prophets. They are deceitful. It's a lie. Ils déçoivent des gens, c'est du mensonge. Look at what they have done to get that, transforming themselves into the apostles of Et Christ. déguisés en apôtres de Christ. You know what? Vous savez quelque chose? When I was about to marry my wife, Quand j'étais prêt à marier so ma the femme, parents, the family, they are all called Jehovah Witness. la famille, c'est une famille de Jéhovah Witness. So when I come in there, Quand je suis venu là, in order for me to look like one of them, pour ressembler un peu comme in eux, any statement I make, I must put Jehovah. tout ce que je faisais, je disais I say, Jéhovah. Jehovah is good though. Je disais Jéhovah est bon, hein? Thank Jehovah, if not Jehovah today. Oh, merci So Jéhovah. I was speaking like one of them. I and my wife will be laughing when I am speaking those things. Je parlais comme eux, They ma femme thought I riait. am one of them. Ils ont cru que This is j'étais l'un how d'eux. these ministers has transformed themselves to look like real pastors, but they are fake. They have transformed themselves into the body of Christ. C'est comme ça que ces faux pasteurs se sont trompés pour nous They ressembler. are deceitful workers. Et ils sont des ouvriers They de have sévères. no part in the pains and the struggle the apostles has laid down for us. Et ils n'ont pas fait ce que les apôtres nous ont Apostle Paul laissé. said we should watch out concerning those people. L'apôtre Paul a dit que nous devons faire attention. It's our duty to let you know that they are false. C'est notre devoir de vous dire qu'ils sont There faux. is nothing like Njejakuraki. Et il n'y a rien There comme is l'ange nothing like Jakulaki. Peter said they are going to make merchandise of you. You've not seen it. Look at the book of 2 Ils Peter. font juste du marchandage avec vous. 2 Peter chapter 2, 2 Pierre chapitre 2, from verse 1 to 3. partie du verset 1 jusqu'au Please help me verset get 3. 2 Peter chapter 2. He said, but there were false prophets also among the people. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Even as there shall be false teachers among you. Il y aura parmi vous de faux docteurs For privilege shall bring in damnable heresies, qui introduiront des sectes pernicieuses, even denying the Lord that bought them, régnant le maître qui les a and rachetés, bring upon themselves sweet destruction. attireront sur eux une ruine soudaine. And many shall follow their pernicious way. Plusieurs les suivront dans leur Even as dissolution. I am shouting like this, some people have already made booking to buy Njejakuraki. Même quand je crie comme ça, c'est on déjà réservé The pour Bible accéder l'ange said so bouquin. many people will still follow, but we have to protect our own flocks all over the world. La Bible dit que certains vont suivre, mais nous devons That is protéger the duty notre the Lord troupeau. has given us. Ça, c'est le devoir que Dieu nous a donné. Continue. Continue. He said, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Et les voies de la vérité seront calomniées. He said, and through covetousness Par shall cupi- they with vain words, Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles with trompeuses. persuasive Ils words. seront persuasifs. This key will break every delay in your marriage. Cette clé va arrêter le Have you retard not dans ton conceived for mariage. 10 years? Est-ce que tu What n'as- you need is a Si Njejakuraki. tu n'as pas conçu ce que tu cherches, c'est l'ange de Is your husband Jakulaki. not loving you? Just put the Njejakuraki in your Si ton room. mari ne t'aime pas, If mets his la eye clé sees dans that ton... key, he will begin to love Il you. va commencer à Let us t'aimer. see. Apostle Regardez. Peter said, with free words, they are making merchandise of Et you. ils font du marchandage avec My vous. brother, as an Igbo man, I have pressed 100,000 times 1,000, now 1 billion naira. Comme un Ibo, maintenant, j'ai fait la multiplication, ça m'a donné 1 milliard. Now, here no business, so. C'est le business. Brother Carlo, I told you I will manufacture my own. I will only sell it 10,000. Je vais aussi manufacturer pour 10,000 moi, and je vais vendre Jakuraki à 10 000. 10,000. They want to make money out of you. Ils veulent faire de l'argent à And travers when vous. they make this 1 billion, they bring out 100 million to do charity.
and people will say, this pastor they give, this pastor he's giving to the society what he has stolen from you. Quand il prend 1 milliard, il vient avec un peu, il vous donne, vous dit And il est some bon. of us that are preaching the rugged message, it seems we don't know what we are doing. Et nous qui prêchons le message rugueux, c'est comme si nous ne savons pas ce que nous faisons. To them, the delay of his coming is causing them to do what they are doing, but we are still waiting for his coming. Nous savons que le retard de sa venue, il viendra. Et il viendra faire la justice de tous les justes. Nous savons qu'il viendra défendre les chrétiens d'aujourd'hui. This is the first thing Apostle Paul said, both the preacher and the congregation should watch out for. Ça c'est que l'apôtre Paul a dit que le prêcheur et la congrégation doivent faire attention. Ça ce sont les pères à l'intérieur. The second thing you are to watch out for. La deuxième chose que vous devez veiller. For the sake of your salvation and the sake of those around you. Pour votre salut et le salut de ceux qui sont autour de vous. Let us hear from Paul. Écoutons de Paul. In that book of Acts where we just read. Dans le livre d'Actes là où on vient de lire. Acts 20 verse 29. Actes 20, verset 29. 20, verse 29. Okay, Acts 20, verse 29. Verset 29. Verse 30. Let's go to 30. Le 30. He said, also of yourselves shall men arise. Et qui s'élèvera au milieu de vous des enseignants. Ils s'enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. La deuxième chose que vous devez veiller quand vous attendez à sa venue, is to begin to look at Pastor Smart when I come to you and I say to you, Pastor Moses is an Hausa man and I am an Igbo man. I should become your enemy from that day. Et ce que vous regardez, c'est que moi, Smart, I devient am vous dit sowing que the seed of discord in order to get your heart. et maintenant je sème l'esprit de discorde pour avoir votre sympathie. Men among you, they are going to rise up. The purpose of rising up is to draw the disciples of the original church. They will draw them unto themselves. L'apôtre Paul dit que c'est un venant créer la discorde pour attirer les gens vers eux. When I come, I begin to complain over the leadership of this church. I'm supposed to be your enemy. Si je viens me plaindre du leadership de cette église, je dois être votre ennemi. You and say you can't speak perverse things against the God's elect. Vous devez me dire, tu ne peux pas parler comme ça contre l'élu de Dieu. Apostle Paul Judah, Philip, the Jewish, the Christian commentator, he calls Damas Apostle Paul Judas. Et il appelait Damas l'apôtre, le Judas de l'apôtre Paul. Damas was raised up and nourished by Apostle Paul. Damas a été élevé par l'apôtre Paul. While Paul was in Rome in prison and he was going around Rome, Damas was one of his co-workers. Quand l'apôtre Paul était en prison à Rome, il était son travailleur. He furnished Damas and he presented Damas to the world. Il a fabriqué Damas et il a présenté Damas au monde. When he was writing the book of Philemon, he included the name of Damas as his fellow worker. Et quand il écrivait le livre de Philémon, il a introduit Damas comme son travailleur. He said, when you see Damas, you have already seen me. Et quand tu vois Damas, tu m'as vu. When he was writing to the church in Colossians, he mentioned Damas as his fellow person that was there. Et quand il écrivait aux Colossiens, il a mentionné Damas comme son proche. Apostle Paul nourished Damas and he presented Damas to different churches. He was traveling with Paul down to Thessalonica. Apôtre Paul a fabriqué Damas et il le présentait à toutes les églises qu'il a instaurées. Child of God, when the testing of your belief came, enfant de Dieu, quand tout se passe, Apostle Paul cried that Damas has left me. Et apôtre Paul a crié, Damas m'a lâché. Let's first of all see that in the book of Philemon chapter 1 verse 24. Regardons dans le livre de I want to Philémon. write down what I'm saying. I'm just saying this. I'm speaking Bible. Je parle la Bible. Je veux I'm vous speaking montrer ça Bible. dans la Bible. Je parle la Bible. Philemon 1:24. Philémon 1, 24. Are we there? Est-ce que nous sommes là? Philemon 1:24. Philémon chapitre 1 verset 24. Okay.
That's right. Okay, I'm there now. It said Marcus, Aristarchus, Marc te salue, Damas. Aristarchos, Démas. This is the Damas I am talking Voilà about. le Démas dont je parle. Lucas, Luc, my fellow laborers. mes compagnons d'œuvre. Apostle Paul promoted Damas. Et il a promu He cet promoted homme. Damas to people that matter. Il a promu Démas. He promoted Damas to the churches he had planted. Et il a promu Démas dans les He églises qu'il a promoted plantées. Damas to ministers all over the world that knows who he is. Et il a présenté Démas à toutes les églises qu'il a In the implantées. book of Colossians chapter 4 verse 14. Dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 14. Colossians 4:14. Colossiens 4, Are 14. we there? Est-ce que nous sommes là? He said, Luke, the beloved physician, and Damas greet you. Luc, le médecin bien-aimé, This- Démas te salue. This is how Apostle Paul has been packaging Damas. C'est comme ça que He l'apôtre Paul, packaged him in everything he was doing. il le mettait dans toutes choses qu'il faisait. But shortly before the crucifixion, shortly before the execution of Paul, Quelque chose s'est passé avant l'exécution de Paul. Damas said, this your ministry is not making money. Démas a dit que ça ne fait pas l'argent ton Oh boy, we ministère. need money since we are here. We are waiting for the churches in Philippines, the church in Colossians to come and bring something for us. Nous avons besoin d'argent, les équipes de Philippi et tout ça, nous avons Oga besoin Paul, is d'argent. this the kind of ministry we do? Monsieur Paul, c'est pas ce genre de travail que je Apostle Paul ferai. said, Damas have left him because he loved the things of this world. Et il a dit Démas m'a déçu parce qu'il aime les choses de ce You've not seen monde. that? He voyez has ça? left him to Thessalonia. Et il a laissé à l'église de Thessalonique. Thessalonia is one of the churches Paul have planted. Thessalonique, c'est l'une des églises que Paul a The plantées. ministers in Thessalonia are those Apostle Paul has raised up. Et les pasteurs de l'église de He said Thessalonique, c'est that des gens que Damas l'apôtre Paul a have left mis. him to Thessalonia probably to spoil Apostle Paul before his people that he raised up. Et sûrement, il a saboté devant les gens qu'il a élevés. 2 Timothy chapter 4 2 verse 10. Timothée chapitre 4. 2 Timothy chapter 4 verse 10. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. He said, for Damas has forsaken me. Ah, Démas m'a abandonné. Not forsaking him is the problem. They can have differences. Paul and Barnabas had their differences. Paul and et later Barnabas it was avaient eu des problèmes he said, aussi. the reason why Barnabas left Paul La is raison- that he said, having loved this present world, La raison pour laquelle il a laissé, c'est par amour de ce monde. Barnabas still needs some millions in his pocket as a preacher. Barnabas l'a fait comme un prêcheur. He doesn't want to know, Damas doesn't want to know how the money will come in, because to him, Oga Paul, this is your kind of preaching. The church I planted, I will be waiting for them, praying for them to send me gift. Why don't you put commandment? Let them be sending every tithe and offering to us here. We will be the one to pay the pastors. That was what Damas wanted. Démas voulait le genre d'église qui va rapporter beaucoup d'argent. Damas wanted Paul to put law in the churches he had planted. When you collect your tithe and offering, send it to the headquarters. I will be the one to pay the pastors in those branches. Démas voulait que Paul mette une loi que quand on prend les offrandes et les dîmes, que ce soit lui qui distribue cela. Apostle Paul said, no, that is not what the Lord has called me to preach. Apôtre Paul a dit non, c'est pas pour cela que le Seigneur m'a It's appelé. okay, let me go and see if the brethren in Thessalonica will accept me. Let me start up my stomach ministry in Et that il a dit que Thessalonica. moi j'ai fait mon ministère du ventre à Thessalonique. He went in there and he started his stomach ministry. Et il est allé, il a commencé son ministère du ventre. Apostle Paul said we should be careful of those second group of people. L'apôtre Paul a dit qu'on doit se méfier de ce groupe de personnes. The third one, because of our time. À cause de notre temps, You have to watch very carefully for your own soul. faites attention pour votre âme. He said, examine yourself if you be in the faith. Il dit, examine-toi si tu es dans la foi. Paul said, I don't want to be cast away after I have preached this gospel. Et il dit, je ne vais pas être écarté après avoir prêché cet In évangile. your daily living, you have to mirror yourself if you are still in the rule of play. Vous devez toujours vous demander, est-ce que je suis toujours dans la foi?
His delay has nothing to do with your preparation. Ce retard n'a rien à faire avec votre You préparation. didn't hear me. I said his delay has nothing to do with your preparation. Je dis son retard n'a rien à faire avec votre préparation. The foolish virgins and the wise virgin, the wise virgin got prepared. Les folles vierges et les vierges sages ne sont pas préparées de la Even même though façon. the master was still tarrying, but they were prepared. Les vierges sages étaient préparées. You have to get prepared by getting the Holy Ghost. Vous devez être préparés en ayant le Saint-Esprit. Until you are sure that you have gotten the Holy Ghost, you are not prepared. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'êtes pas And préparé. Peter advised us in the book of 2 Peter chapter 1. Let us see verse 10 and 11. Et Pierre nous a avertis dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. 2 Peter chapter 1 verse 10 and 11. 2 Pierre chapitre 1 Okay. versets 10 et 11. He said, wherefore the rather, brethren, C'est pourquoi, frères, give diligence to your calling and give diligence to make your calling and election sure. appliquez-vous d'autant à affermir votre vocation et votre élection. For if you do these things, Car en faisant cela, he said, you shall not fall. vous Verse ne 11. broncherez jamais. He said, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de into l'Éternel du the Seigneur, everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Sauveur Christ. Jésus-Christ, vous sera pleinement accordé. He said, for so an entrance. Do you know what it means? An entrance, when you make your call and election sure, the concourse there, which is the entrance, is the giving of the Holy Ghost. The giving of the Holy Ghost is the entrance that will position you for the everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ. Le don du Saint-Esprit, c'est ce qui vous donne l'entrée dans le royaume If you éternel have- de notre Seigneur Jésus-Christ. If you have not gotten that entrance, you need the entrance of the Holy Ghost. Si vous n'avez pas cette entrée, vous avez besoin de l'entrée du Saint-Esprit. Because if the spirit that rose up Christ doesn't dwell in you, you are none of his. Parce que si l'Esprit qui a élevé et ressuscité Christ n'est pas en vous, vous ne faites pas partie de lui. Okay, if anybody wants to die, make sure you have the Holy Ghost before sleeping. Mon frère, si tu veux mourir, assure-toi que tu as le Saint-Esprit même avant de dormir. The foolish and the wise virgin, the wise had the Holy Ghost before they slept. Les folles vierges et les vierges sages, les sages avaient le Saint-Esprit avant de dormir. The foolish virgin thought it's all this shout they are shouting, and they slept without having the Holy Ghost. Les vierges folles ont dormi sans avoir le Saint-Esprit. Why the bridegroom was delaying, just as we are seeing today, they both slept. Quand le fiancé retardait, elles ont dormi. And finally the bridegroom came. Et enfin, le fiancé est It venu. was the Holy Ghost that was in them that will now make the difference. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui était en elle qui a fait la And when différence. they both rose up, the foolish virgin realized there is something they needed to have gotten while they were in the other part of life. Et les vierges folles se sont rappelées qu'il y a quelque chose qu'elles devraient avoir quand elles There étaient is dans le monde. something they're supposed to have gotten while they were in the other part of Il y life. a quelque chose qu'elles devraient avoir quand elles étaient dans l'autre côté du monde. They said to the wise virgin, can you share your Holy Ghost with Et us? disent aux autres, est-ce que vous pouvez partager le You Saint-Esprit can avec moi? never share the Holy Tu ne peux Ghost. jamais partager The le Holy Saint-Esprit. Ghost is for me and for me Le alone. Saint-Esprit est personnel. And the wise virgin said, why we are still living? Et les vierges sages ont dit quand on We vivait, know where they are selling Njejaguraki. nous savions là on vend l'ange Jakula. We know where they are selling anointing Nous oil. savons là on vend l'huile d'onction. I think these people will still have the Holy Ghost for sale. Mais je sais qu'ils ont toujours cela He là-bas. said, go down there to buy for yourself the Holy Il Ghost. dit, et tu ne peux pas acheter le You Saint-Esprit. see how foolish they truly are. Vous voyez comment ils sont folles. Upon that advice, they stupidly went looking for where they are selling Holy Ghost. Et là, avec la stupidité, ils sont partis chercher While l'envers they le were there Saint-Esprit. looking for those selling the Njejaguraki,
the bridegroom actually came. Et quand elle cherchait ça, le fiancé est The venu. bridegroom took those that were prepared into the house. Et le fiancé a pris celle qui était préparée dans la When they maison. went around, they didn't see those who are selling the oil. Et quand elles ont regardé, elles n'ont plus vu ceux qui vendent They l'huile. remember they said Pastor Moses was preaching that our God is a loving God. Et elles sont rappelées, pasteur Moïse nous disait que notre Come, Dieu est let comme us ça. go back to him when we get there. If we kneel down and tell him we were deceived by the preacher, we didn't know we needed the Holy Ghost. Viens, on va là-bas, on savait pas, on a été déçus Maybe par he les will prêcheurs. accept us. You know he's a loving God. Peut-être il va nous accepter, tu sais, c'est un Dieu If bon. we tell him that we bought the Njajagura key for 100,000, Et si nous disons que nous en avons that man is a 100 000, loving God. He will forgive us. c'est un bon Dieu, il va nous And he will pardonner. let us Et in. il va nous amener à And they l'intérieur. came to the door. Et ils sont venus. Before they got there, the door was already Et locked. quand ils sont venus, la porte était And they fermée. began to knock at the door. Et ils ont commencé à frapper à la They said, porte. please open for us. We are S'il vous plaît, here. ouvrez, nous sommes I là. am Archbishop Osusu Je Osusu. suis l'archevêque. I am the Osusu. one casting out demons in your Je suis name. celui qui chasse les I am the démons. one selling those powerful anointing Je suis miracles. celui qui vend ses pouvoirs. And he spoke from the Et inside. il a parlé de He l'intérieur. said, depart for I know you not. Et il a dit, pars, je ne te connais pas. And they heard the voice. They couldn't understand very deeply what the voice was Et ils ont saying. entendu la voix, ils ne savaient pas ce qu'il I see disait. one of the foolish virgins asking the second one, what did he say? Et l'une des folles a demandé qu'est-ce qu'il He's dit. saying that he doesn't know Il us. dit qu'il ne nous He connaît said, pas. no, you didn't hear very Il well. dit, tu n'as pas bien I compris. used to have Elijah's church in Et c'est Nigeria. comme ça qu'ils ont How will utilisé. he say he doesn't know Comment il me? dit qu'il ne nous You are connaît not pas? hearing very clearly Tu what he's n'entends pas très saying. bien ce qu'il dit. I am the one that have done so many great things. In fact, I'm the one praying for the president. Je suis celui qui prie pour Why le will he président. say he doesn't know Comment il me? dit qu'il ne me connaît And the pas? voice again repeat from the La voix inside. répétée de He l'intérieur. said, go out, you workers of Il dit, iniquity. sors, toi, travailleur de Iniquity l'iniquité. is selling the Njajaguraki. L'iniquité de l'ange Jakula. Iniquity is selling the anointing oil. L'iniquité que tu vends l'huile The d'onction. iniquity is selling the anointed handkerchief. L'iniquité, tu vends les mouchoirs. That day he will say, I do not know Il you. va dire, ce jour, je ne te connais pas. Apostle Paul said, their damnation has been concluded. Et l'apôtre Paul dit que c'est Their conclu. own heart has been set with wrought oil. Il dit que ça a été vendu et There scellé. is nothing I will say that will change them. Il n'y a rien que je vais dire qui va But changer. our own focus is the flocks the Lord has given unto us. Mais notre focus, c'est le My troupeau que Dieu focus nous a is the donné. flocks the Lord has given us to Je oversee. suis focalisé sur ce que Dieu m'a donné. Jesus is still coming Il again. revient. If you have not the oil, Si tu as l'huile, there is no second chance for il n'y a you. pas une deuxième chance If you pour have toi. not the Holy Ghost, Si tu as le the Saint-Esprit, door will be closed against you. il n'y aura plus de You chance. will knock and you will knock. The voice will say, get out from me. I know you La now. voix va dire, pars de moi, je ne te connais pas. Our June camp is coming again. Et Jésus revient. Because we understand the importance of the Holy Ghost. Parce que nous comprenons l'importance du Saint-Esprit. It's usually precise with 21 days of fasting. D'habitude, nous précédons avec 21 jours de jeûne. Because we know without the Holy Ghost, you have no part in this kingdom. Parce que nous savons, sans le Saint-Esprit, on n'a pas de place dans ce royaume. Jesus is still coming again. Jésus revient. As I conclude, my beloved, Comme je conclus maintenant, where we took as our test, there is a beautiful story there. c'est que nous avons pris comme nos tests, il y a une belle histoire là-bas. Saul was just anointed as a king. Saul a été oint comme roi. And the original or the intention of God is for Saul to play out the scripts of his life, and his kingdom will be established forever. Il avait eu l'onction de Dieu et il devait suivre juste pour que son royaume soit So meilleur. the knowledge of what Samuel told us, if Saul had played his role very judiciously in the script of God, the kingdom that was given to David would have been for Saul and his lineage forever. Et si Saul avait joué son rôle judicieusement, ce royaume devait être pour lui et sa lignée pour toujours.
And Samuel said to Saul, Samuel a dit à Saul, he said, go to Gilgal, wait for me in Gilgal. I will come after 7 days. il a dit, va m'attendre à Gilgal, j'arrive dans 7 He jours. said, when I come in that 7 days, Il dit, quand je viens dans 7 jours, there are things I am going to teach il you. y a des choses que je vais t'enseigner. And I will offer sacrifices before your very eyes. Et je vais offrir des sacrifices devant toi. So go to Gilgal and wait for me for 7 days. Va à Gilgal, attends-moi pour 7 jours. And Saul and his group went to Gilgal. They started waiting for Samuel. Et Saul et ses gens sont allés à Gilgal, ils attendaient Samuel. The storms of life begin to come against them. Et ils n'étaient pas patients. Sicknesses begin to come against them. Les choses venaient, les maladies. Rejection begin to come against Les them. rejections venaient contre Barrenness eux. began to come against Les them. choses mauvaises venaient contre Poverty eux. was all seen against them. La pauvreté et tout ça. I know you know what I mean. Je sais que vous savez ce que je dis. Rejection was all about Saul and his mates. La réjection était sur Not Paul. only for that, the people that Saul came with, they left Saul and they ran Et away. les gens avec qui Paul et Saul sont venus, ils sont Saul partis. didn't have any friends again. Il n'y avait plus d'amis. And the Philistines were coming to kill Saul. Et les Philistins venaient pour tuer Saul Saul. began to say, Samuel told me he's coming in 7 days. Et il dit, Samuel m'a dit Where dans is cette jours. Où Samuel? est Samuel? Where is Prophet Où est Samuel? le prophète This is the Samuel? 7th day I have not seen Samuel. Voici 7 jours, je n'ai The pas vu Philistines Samuel. want to kill Les me. Philistins veulent me The tuer. Philistines wants to destroy Les me. Philistins veulent me There is no détruire. money to Il n'y eat. a personne pour I have moi. not gotten married. Look at my Regardez, age. je ne suis pas marié, I regardez have mon not âge. built house. Look at my Je n'ai pas age. construit, regardez mon I have not âge. bought car. Look at my Je n'ai pas age. de voiture, regardez mon âge. And Saul decided to cut corner. Et Saul a pris les raccourcis. Hey! Aïe. Saul decided to cut corner. Saul a pris les raccourcis. Because Samuel was not coming again. Parce que Samuel ne venait Saul pas. began to charge people for money. Il a pris les raccourcis. So when I pray for you, you will sow the prophet seed. Quand je prie pour toi, tu vas mettre l'offrande du prophète. When I bring up my handkerchief, you will buy it for 100,000. Quand je prends mon mouchoir, tu achètes ça 100 Because 000. Samuel is not coming Parce que again. Samuel ne vient The pas. 7 days has reached. Samuel Les is 7 jours nowhere sont to be passés, found. Samuel ne vient pas. We are in the 7th church age. Nous sommes au 7e âge de l'Église. It seems that our Samuel is not coming. Et comme si notre Samuel ne vient pas, Get focused. He's on his way. mais restez focalisé, il est en chemin. If you remove your focus from his coming and he comes, Si vous enlevez le focus sur the sa venue, il vient, eternity he prepared for you will be cut off. ce qu'il a préparé pour vous sera coupé. And why Saul remove his gaze from the promise of the coming of Prophet Samuel? Et quand Saul enlevait son focus sur la venue de He Samuel, began by himself now to be the pastor, to be the priest, to be the prophet, to be the evangelist, and he was taking those offerings of the peace into his pocket. il a commencé à être le prêtre, le pasteur, il prenait les offrandes He pour sa took poche. one offering and he began to offer the offering that Samuel told him, wait, I Samuel, will offer the burnt offering when I come. Then I will teach you some things. Because of the delay of Samuel, Saul used his own hands to offer the burnt offering. Saul a commencé à faire les sacrifices qu'il n'était pas censé And that faire. was the end of his kingdom. Et ça, c'était la fin de son Saul royaume. was still reigning for some years. Et il était là pour des But années. heaven have rejected him. Mais les cieux l'avaient Saul was rejeté. still the king of Il Israel. était le roi But d'Israël. heaven does not have record of the activities of Saul. Mais le ciel ne le reconnaissait Child plus. of God, the Lord may have rejected your pastor. Enfant de Dieu, on a rejeté ton The Lord pasteur. may have rejected your prophet. On a rejeté ton prophète. Because your pastor has gone in order to do things that are contrary to the things they heard from Pastor Moses. Parce qu'il a fait des choses contraires à ce que pasteur Moïse They a went fait. ahead in order
to do things that are contrary to the things we have believed. Et il a fait des choses contraires à ce que nous croyons. Because of the things that stomach we eat. Parce que les choses du ventre. Child of God, Enfant de Samuel Dieu. said to Saul. Let us hear the painful conclusion. Faisons une conclusion. In the book of 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. The last verse there, I think verse 14. Verse 13 and verse 14. Give it to me. Verse 13 and verse 14. 13 et 14. 1 Samuel 13. This is the statement of Samuel. Ça, c'est ce que dit Samuel. And Samuel said to Saul, Et Samuel dit à Saul, thou hast done foolishly. tu as agi en insensé. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, Tu n'as pas observé le commandement de Dieu which he l'Éternel, ton Dieu. commanded you, for now would he said, for now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. Il t'avait établi. L'Éternel aurait affermi ton pouvoir et ton règne sur Israël pour toujours. Saul used his own hand to destroy his generational blessings. Saul a utilisé sa propre main pour détruire ses bénédictions The générationnelles. plan of God was to test Saul, and when Saul passed that simple test, he will establish the kingdom that David is benefiting today upon the family of Saul forever. Le plan de Dieu, c'était de tester Saul afin qu'il bénéficie de ce que David a bénéficié par Saul la used his suite. own hand to destroy his destiny. Saul a utilisé sa main pour détruire sa destinée. There are pastors today, ministers Il y a today, des pasteurs, des that ministres have aujourd'hui used their hand to destroy the perfect plan of God concerning their qui ont life. utilisé leur main pour détruire la They bénédiction are de Dieu. enjoying the permissive will of God. They think that is the perfect Ils will. bénéficient de la volonté permissive de Dieu en croyant que c'est la volonté parfaite Don't de be Dieu. deceived, child of God, because the foolish virgin and the wise virgin, they both, they are lamp. Ne soyez pas déçus, il y a une différence entre les vierges folles et les vierges sages. Their lamp has fire. Et la lampe avait le feu. I heard a pastor in Abuja. J'ai entendu le pasteur d'Abuja. He said the reason why the oil of the foolish virgin dried up is because of the delay of the bridegroom. Il dit que les lampes des vierges folles s'est éteintes parce que le retard du fiancé. That is not true. Ce n'est pas vrai. The foolish virgin never had any oil. Les vierges folles n'avaient pas They d'huile. didn't have any oil at Elles all. n'avaient pas d'huile du tout. I want to tell you what happened. Je I vais want vous to say dire what ce qui happened. s'est passé. Okay, let us first of all take that bearing from the book of Matthew, chapter 25, verse 3. Allez dans Matthieu. I will show you what happened, and this is the deceive many Christians are having in these churches. They think they are for God. Et c'est la déception que beaucoup ici croient qu'ils sont de Dieu. He said, they that were foolish Les folles, took their lamps en prenant leur lampe, and took no. ne prirent He didn't point. say little. He didn't say Il little. ne dit pas He petit. didn't say some. On ne dit pas He said they took no oil with c'est them. point d'huile avec elle. So the foolish virgin, they took no Ça veut oil. dire que les vierges folles n'ont pas pris Pastor d'huile. Smart, what are you saying? Why was their lamp still on? Pourquoi la lampe était allumée? Let us see verse 7 and verse 8. Allons au verset 7 et 8. Verse 7 and verse 8. Verset 7 et 8. He said, then all those virgins arose, Alors toutes ces vierges se both the réveillaient. foolish and the wise. Les sages et les He said they folles all trimmed their lamp. préparaient leur lampe. The foolish and the wise trimmed their Les lamp. folles et les vierges préparaient leur lampe. Verse 8. And the foolish said unto the wise, Les folles dirent aux sages, give us of your oil, for our lamp are gone out. donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Oga, Mon frère, the foolish and the wise, they woke up. les folles et les They both sages, slept while their light was still on. les lampes étaient allumées quand elles While they dormaient. were sleeping, the light of the foolish virgin went off. Quand elles dormaient, les lampes des folles And se when sont they woke éteintes. up, they both
because they slept with the light on, so normally they thought the light was still on. Comme elles ont dormi avec la lampe, elles So ont when cru they qu'elles devaient woke se up, lever they avec la lampe. both trimmed their lamp because they heard a voice. Elles ont allumé parce qu'elles ont entendu And la when voix. the foolish trim their own, their lamp is gone. Les folles ont allumé, elle n'est pas And allumée. the wise begin to ask, the foolish begin to ask the wise, Les- your own is on. Why is our own off? Les folles ont demandé, tu n'as pas allumé, pourquoi la nôtre n'est pas And the allumée? wise said to the foolish, does your lamp have oil? Et les sages ont demandé, est-ce que vos lampes ont de And l'huile? they responded like those Ephesus Christians that Paul saw on his ways to Ephesus. What is the Holy Ghost? Et maintenant ils ont répondu comme ces gens que We l'apôtre have Paul a never rencontrés sur le chemin des heard of postes. that we will put oil in our lamp. On n'a jamais entendu qu'on devait mettre de l'huile dans notre lampe. The Bible tells us that his word, the lamp that we are carrying, is a lamp unto our path. Et c'est une lampe pas comme les The autres. foolish virgin was living by the light of the word, not the revelation of the oil. Les folles étaient guidées par la lampe de la révélation, pas de l'huile. There are foolish virgin churches today that are calling Jesus with the lamp without the oil. Il y a des églises qui ont la lampe sans huile aujourd'hui. And because we and them we are traveling, our lamp has oil. Theirs doesn't have oil. They have light. We have light. You think we are the same? Maintenant nous avançons, nous avons Time la is lumière going dans to la prove lumière. that quand we nous are sommes not the les- same. The time we should prove that we have the oil, they don't have the Le oil. temps prouvera que nous avons l'huile, ils n'ont pas When they will l'huile. rise up, they will see that their lamp is gone out and ours is still on because of the Holy Ghost. Le moment venu, ils verront que notre lampe a l'huile et eux n'ont pas l'huile à cause de quoi? Le Saint-Esprit. Child of God, Enfant de Dieu, when the rapture takes place, quand l'enlèvement se passera, the Gentiles era is over. l'ère des gentils est finie. I can never share my oil with you. Je ne vais pas partager mon You huile can avec never vous. share your oil with me. Vous n'allez pas partager votre huile It's avec a moi. seal the Lord has given me for identification. C'est pour m'identifier. Just like Pastor Lumide just said today. Comme le pasteur Lumide a dit Do you aujourd'hui. have your seal? Est-ce que tu as ta marque? Let us be on our feet. Levez-vous s'il vous plaît. Do you have your seal? Levez-vous s'il vous plaît. He's coming. Let's sing that song. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. I love that song. Yes, sir. He's coming soon. Is he coming? He's coming. He's coming soon. Il vient bientôt. Don't be like Saul. Don't be like Saul. He's coming. Get focused. Soyez pas comme That's ça. right. He's coming. Get focused. That's right. He's coming. He's coming. He's coming. Oh, Jesus. In this, the closing days of time, watch on the glorious hope of morn. The soon, oh, walk us through sublime. He shall reign, he shall reign. King of I will kings reign with him. I will reign with him. I will reign with him. He's coming soon. He's coming soon. We welcome his return. It may be more. It may be night or no. Oh yes, we know he's coming soon. Please, before we continue that, Avant qu'on ne let me just continue, drop this that I forgot. il faut que je rappelle ceci. If you take two lamps, Si vous, two prenez, lamps, si vous prenez deux lampes, we grow up in those days when there was no light. avons grandi quand il n'y avait pas de The lumière. lamp is being made of wool. La lampe est faite avec Take la two laine. lamps, put kerosene in one lamp.
Prenez une lampe, mettez le Don't put pétrole. kerosene in the second lamp. Mettez le pétrole Put dans l'autre. fire in both of them. The two will give you light. Mettez le feu dans les deux, The ça va two vous donner la will give you lumière. light. Les deux vont vous donner la But lumière. the one with oil will burn until the oil finishes. Mais ce qui a l'huile va But the brûler. one with wool, after the wool has burned, it will go off. Et lui avec la That mèche. was what happened. Quand la mèche est Give me, finie, he's ça va coming soon. s'arrêter. He's coming. He's coming Oh, yeah. soon. He's coming soon. Are you Viens prepared? bientôt.